Yes, we are here to discuss on natural resources and their conservation. Natural resources, from the word itself, it's very clear. നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എന്താണ്, നേച്ചറിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് റിസോഴ്സസ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താണ് പ്രകൃതി തന്നെ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസിനെയാണ് വി കോൾ ആസ് എ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ്, എസെൻഷ്യൽ തിങ്സ് നേച്ചർ ഹാസ് ഗിവൻ അസ് ടു ലീഡ് അ ലൈഫ് അഹെഡ്. മുന്നോട്ട് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് ബേസിക് നീഡ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസിനെയാണ് വി ടേം ആസ് എ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു കൺസേർവ് ദീസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ റിസോഴ്സസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇടയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഇസ് ഓൾ വി കനോട്ട് പ്രിസേർവ് ഓൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റ്. Actually, water is one of the natural resources. Air is getting polluted because of much of the population. ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു, പൊല്യൂഷൻ കൂടുന്നു, നമ്മൾ എന്താണ് വലിച്ചെറിയുന്നു, ചവറ് വലിച്ചെറിയുന്നു. സോ ഓൾ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒന്നിനെയും കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ഡോണ്ട് പ്രിസേർവ് എനിത്തിങ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. ട്രീസ്, നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്, ഷെൽട്ടർ, ഓൾ ദിസ് എന്താണ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ദ അൺവാണ്ടഡ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എന്താണ് അൺസയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ വി ആർ അഡോപ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ദ ഇൻഡ്യൂസൽ ഫാൻ things happened in Kasaragod, what is still pertaining there. അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു റിമെയിൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ദെയർ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു, പോപ്പുലേഷൻ കൂടും തോറും നമ്മൾ അൺസയൻറ്റിഫിക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഓൾ ദിസ്. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ലെസൺ ഇസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഹൗ വി കുഡ് കൺസേർവ് ദാറ്റ്. വി ഹാവ് മെനി pretty number of activists who are very much representing the causes of the good cause of nature. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കുഞ്ഞു എക്സ്ട്രാക്ട്സും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി പോകുന്നത്. സോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് യു എക്സാംസ്. നമ്മുടെ ഈ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും ബാക്കിൽ, ഓരോ ലെസൻ്റെയും ബാക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ വൺസ് ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്, ഐ വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഗെയിൻ. സോ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാൻഡ് ഉണ്ട്, വാട്ട് വി ഹാവ്, നമ്മുടെ എന്താണ് വെജിറ്റേഷൻ വരും, അതിനകത്ത് സോയിൽ ഉണ്ട്, ദ റോക്ക് സർഫസ് ഉണ്ട്, വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ദ വാട്ടർ, ദ സീ ലെവൽ, ദ റിവേഴ്സ്, ദ പോൺസ്, എവറിത്തിങ് ദ നേച്ചർ ഹാസ് ഗിവൻ us, ആൻഡ് ദ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ്, നമ്മുടെ എന്താണ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ മിനറൽസ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം എർത്ത്. Ever since life began on earth, nature provided things for various forms of life to survive. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നാച്ചുറലി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആസ് തിങ്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ, land, soil, rocks and vegetation, and even fossil fuels and minerals. These are known as natural resources. They are the basics of life on. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, what are the basics of life on earth എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. The basics of life on earth are nothing except the natural resources, and such as water, land, soil, rocks, vegetation, fossil fuels and minerals. They are the natural resources because they cannot be created artificially. അവരെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി അല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നാച്ചുറലി they are there on earth and but rather exist naturally. They are all connected to each other in one way or another, and the increase or decrease in one of them will directly or indirectly affect the quality and quantity and quality of others. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവും നഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം മറ്റതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്. സോ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഹിയർ. And if, for example, water is polluted in one area, every resource in that area, including soil, air, animals and vegetation, will be affected. ഒരിടത്തു നിന്നാണ് ഒരു വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് ഓൾ ദി ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഓഫ് ദറ്റ് റീജിയൻ. അതായത് അവിടെയുള്ള സോയിലിനെയും എയറിനെയും ആനിമൽസിനെയും വെജിറ്റേഷനെയും. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ എഫക്റ്റഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സോയിൽ. ഇഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് പൊല്യൂട്ടഡ്, ഇറ്റ്സ് എ സോയിൽ ഓഫ് ദറ്റ് ഏരിയ, ഇറ്റ്സ് എയർ ഓഫ് ദറ്റ് ഏരിയ, ഇറ്റ്സ് ആനിമൽസ് വിച്ച് വി റെയർ ഇൻ ദറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രോ നാച്ചുറലി, ആൻഡ് ഈവൻ വെജിറ്റേഷൻ, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. സോ വി ഹാവ്, because of this, because everything is interrelated, interconnected, we have to take care of these natural resources in the best of ways that is possible of us. അപ്പം നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് നോക്കുക, എന്താണ് പുതിയ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് the responsibility we have. Now you have a chart given here where it's a drinking water, then energy fuel, അതിൻ്റെയും ഒരു തട്ട് താഴെയാണ് എനർജി ഫ്യൂവൽസ് കാണിക്കുന്നത്. Then you have
So you have the energy drinking water here. So you have the water here, water body is here, you have water is here, and you have water here. Then you have the fossil fuels. Then you have the fossil fuels in this part, and you have the trees and vegetations. Energy fuels is going here. Then you have the trees and the wildlife, all this coming here. This part you have. Then the construction shelters of like mountainous regions and ceramics, minerals, all those you have here. Then agriculture, the cattle and the farms and the lands, all you have here. So again here goes, and this is again connected to agriculture and food, water, and food, wool and recreation. So all this is here the where the animals and the human beings live. So we live here. So this is the part. So water level, then you have the chemical like fossil fuels coming here, then you have the food, medicines and pulp, recreation, homes. So all this is coming in again in here, trees and everything. Then shelter, the rocky areas and where the people habitation goes on, and jewelry, glass, we have the minerals here. Then agriculture, it's all related, everything is related. And what we have here, this is called as a natural, these are called as a natural resources. Natural resources. So the picture given above will illustrate the idea better. Natural resources may be consumed directly or indirectly, and they may appear in all forms such as solid, liquid or gas. നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എടുക്കാം. നമുക്ക് നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഓക്സിജനെ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ബ്രീത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ടൈം യു ആർ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് കോവിഡ് വി ഹാഡ് എ ക്രൈസിസ് ഫോർ ഓക്സിജൻ. സോ എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യുകയാണ്. വി സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ എ വേ ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടേക്കൻ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ടു സെർവ് ദോസ് ഹു ആർ ഹാവിംഗ് ദ നോർമൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് പറ്റാത്തവർക്ക് they are giving it scientifically, manually, using the use of machines, all those. So എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യു ഹാവ് ദ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ കമ്മിങ്, ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ സീ വാട്ടർ. അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ സയന്റിഫിക് വേ ടു കൺവേർട്ട് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വിതൗട്ട് ഹാർമിംഗ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അഗെയിൻ. Natural resources may be consumed directly or indirectly, and they may appear in all forms such as solid, liquid or gas. Human beings produce artificial products from the natural resources found in the environment. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the materials might be used as they occur in nature or might be changed into other forms. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. And for example, as the wood comes up and then ഫോറസ്റ്റിൽ നന്നായിട്ട് തിക്കി ബുഷസ് ഓഫ് വുഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫേർണിച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സോ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ഇൻ സം അതർ വേ. And it is unfortunate that most of the natural resources are susceptible to depletion and degradation. അപ്പോൾ എന്താണ് susceptible is easily influenced. ഇതിന് നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിനെ കുറയാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മളൊരു മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ it is susceptible to depletion and degradation. അപ്പോൾ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു, നമ്മളതിനെ അതിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ the man-made uses will make them decrease more. And alarming decrease in the availability has brought about concerns for their sustainable usage and management across the world. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളതിന് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എവിടെയോ നമുക്ക് പാളിച്ച പറ്റുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. And of course, some resources are regarded to be inexhaustible, such as sunlight, geothermal energy. അപ്പോൾ എന്താണ് ചിലത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, sunlight is every day, it is there. Morning the sun rises and evening the sun sets, tomorrow morning the same thing happens, which means it is inexhaustible. അതുപോലെ തന്നെയാണ് air, unless it is polluted. Oxygen is inexhaustible, but actually if it is get polluted, there is no use of this oxygen. And again, geothermal energy, earthന്റെ ക്രസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു thermal എനർജിയാണ്, heat energy is always there, that is inexhaustible. Air can also be considered as inexhaustible, but it should be free of pollution. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Everything is inexhaustible, natural resources, but it should be scientifically and sustainably used. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കണം. And now threats to natural resources. സോ എന്താണ് ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് കേടുപാട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ത്രെറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? അത് ഇല്ലാണ്ടായി വരുന്നു, കുറഞ്ഞു വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറ്റുന്നില്ല, മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോലെ പറ്റുന്നില്ല. സോ വാട്ട് ആർ ത്രെറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വി ആർ ഫേസിങ് നൗ എ ഡേയ്സ്? Some of the major threats faced by natural resources can be briefly put like this.
overpopulation. So one of the reasons we very fairly know is overpopulation leading to, you have to learn all this, overpopulation leading to overexploitation, climate change and global warming. അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ ഒന്ന് climate change and global warming is one of the reasons why natural resources are depleting, and one is overpopulation, which means everywhere it's getting polluted, we don't maintain it actually properly. And now the third one is environmental pollution. So our environment is getting polluted in every ways. Unscientific use of land and development. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് വയലതൊക്കെ വീട് വെക്കുന്നു, and again the rocky areas we cut down the hilly areas and make it flat surfaces. So unscientific use of land and development that is causing the problems. And intensive agricultural practices, and intensive ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിളകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് unscientific ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. One of the reasons we have best examples we have seen here is endosulfan usage for the cashew nuts in Kasaragod district ഉണ്ടായതാണ്. We have the trauma, the children of the area have got affected with all this dangers of endosulfan. And very often it is found that these are interconnected. So everything is interconnected. The level of consumption of resources increases with the increase in population. So എന്താണ് നമ്മുടെ consumption of resources, നമ്മുടെ population കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ എന്താണ് consumption increases with as the ratio of population increases, which in turn will lead to unscientific methods in agriculture. So this is again leading to unscientific methods we employ in agriculture for fast production of crops and eatables we need. For instance, use of inorganic and harmful pesticides is a major danger. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് organic productsന്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട്, because we know we are getting cancerous, likely to be cancerous because of this pesticides. Vegetables നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സും വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ആൻറ്റി പെസ്റ്റിസൈഡ് വാഷൻസ് വി ഹാവ് അല്ലേ. അപ്പം സോ ഓൾ ദിസ് ഇസ് എന്താണ് നമ്മുടെ അൺസയൻറ്റിഫിക് യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൽ പോലും അത് ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് inorganic and harmful pesticides is a major danger faced by the population in an agriculture based economy. സോ എന്താണ് നമ്മുടേത് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് എക്കണോമി കൂടിയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ ഓൾ ദ കൺട്രീസ്, ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫുഡ് നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് എക്കണോമി ഓഫ് ദ കൺട്രി. സോ ഓൾ ദ കൺട്രീസ് വോണ്ട് ടു ബി എക്കണോമിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിയർ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുപാട് നമ്മൾ കെമിക്കൽസും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ അൺസയൻറ്റിഫിക്കലി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ എഫക്റ്റിംഗ് ദ ജനറേഷൻസ് ദറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് അപ്പ്. ആൻഡ് ദ endosulfan tragedy in Kerala is a frightening example of this. Now in the next extract you have Rachel Carson. This is like a forward അല്ലെങ്കിൽ ഒരു introduction to Deepa Prasad, but now you have another essay from Rachel Carson, who is an American activist who works for the nature concerns. And in the silent spring എന്ന് പറയുമ്പം it is a blossoming season, അപ്പോൾ silent spring ആണ്. So it's from the title it is very clear that it is concerning on some nature and the causes and the effects and the reasons why all these problems happens in the entire universe. Rachel Carson, a pioneer among the writers who voice their concerns about these malpractices. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം malpractices ആണ്. It's not the proper way of doing things. Describes such a situation in America. This lesson is an extract from the Path Breaking. അതായത് ഒരുപാട് എന്താണ് ബിംബങ്ങളെ ഉടച്ചു മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ബുക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഈ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. where she cross-cuts many of the boundaries set by the like the many of the nation builders even. അപ്പോൾ എന്താണ് എക്കണോമി ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളും നേച്ചറിനെ നോക്കാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് എന്താണ് വിഭക്തികളെക്കുറിച്ചും മുഖം നോക്കാണ്ട് എഴുതിപ്പോയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനകത്തുനിന്ന് റേച്ചൽ കാസൻ എഴുതിയ ആ ബുക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. So that is called as a fable for tomorrow. ഫേബിൾ നാളത്തേക്കുള്ളൊരു ഫേബിളായിട്ട് മാറും, ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കഥയായിട്ട് മാറും നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക്. ഫേബിൾ ഫോർ ടുമോറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറും നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് റേച്ചൽ കാസൻ തരുന്നത്. ആൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ്. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ആ ഒരു സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് നോ റെലവൻസ് ആയി പോകും എന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ റേച്ചൽ കാസൻ തരുന്നത്. So right now you can just read on up to here, and I'll upload the next section very soon. Okay then, thank you.